بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to our educational program the English language إن شاء الله. وبنكمل حلقتنا بتاعت الأسبوع اللي فات يا أولاد بإذن الله تعالى. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن يونت 1 وخلصنا في الجرامر الباست تنسز كلها، وكنا وقفنا عند جزئية لو أنتوا فاكرين as soon as when past simple لما يكون no duration وبنطلع منها on ing. عندي جزئية مهمة برضو قبل ما نحل بقى النهاردة سريعا كده. after لو ما فيش subject بيجي وراها فيرب بلس اي ان جي، نبص مع بعض كده. بيفور لو ما فيش سبجكت برضو وراها اي ان جي. هافنج بيجي وراها البي بي، هافنج بيجي وراها البي بي. وخلي بالك اكتف ولا باسيف، يعني انا جاي بقول after I had eaten I went out يبقى having eaten. طيب after I had been met coldly I felt upset يبقى having been met. فخلي بالك هنا having eaten I went out، لكن اللي بعدها having been punished he didn't make that mistake. فهافنج وراها في ناس تبقى حافظه هافنج وراها البي بي، لا اكتف ولا باسيف. فممكن اقول having finished having done، وممكن اقول having been punished having been met. كانت في امتحانات اون وراها اي ان جي زي ما اتفقنا. وخلي بالك من اخر جزئيه عندي باي اي باست ديت باي 2000 باي 2000 I had written 3 booklets، يعني باي 2000 ال 3 booklets had written ولا had been written؟ had been written. تمام؟ تمام. ده كده الباست بيرفكت بكل ما فيه. عندي نوشن سريعه كده عن الباست بيرفكت كونتينوس اللي هو had been اي ان جي. had been اي ان جي ده عباره عن فيرست اكشن تم واستمر شويه في الماضي وخلص وحصل وراه السكند اكشن برضو مع افتر واز سون از ووين وبيفور وباي ذا تايم وتل وانتل. اجي هنا اقول افتر اي هاد finished my study of English I watched the match، وممكن اقول after I had been revising English all the night. خدت بالك من all the night؟ I watched the match. اللي حصل هنا ان انا I watched the match after I had been studying English all the night. ممكن اقول after I had been studying English for 2 hours. after I had been studying English for a long time I watched the match. يبقى انا عندي هنا example سريع. before I watched the match I had finished. before I watched the match I had been revising all the night. خلي بالك من الحتة دي وتك كير معايا قوي. Paul had been looking for work for over a year before he got a job. هنا before he got a job قبل ما حصل على الوظيفة قعد يدور على شغل قد ايه؟ سنة. يبقى he had been looking for work for over a year. طيب خلي بالك من الجملة دي. she was very unhappy أو she was very hungry. أنا آسف she was very hungry when the rescue team found her. she had eaten nothing for nearly 3 days. خدت بالك من for nearly 3 days لمدة 3 أيام، بس في قبلها كلمة nothing. nothing هنا عملت إيه؟ عملت نيجاتيف للكلام. يبقى she had eaten nothing، يعني she hadn't eaten anything for nearly 3 days. she was hungry when the rescue team found her. وكده أنا لعبت مع as soon as when simple perfect past simple past perfect، بس غيرت في الاشكال بتاعتهم. عايزين بقى نحل على يونت 1 اللي احنا خلصناه الحلقه اللي فاتت ويونت 1 اللي كملناه النهارده، ونعيش بقى مع بعض كده باذن الله تعالى في تشوز ذا كوريكت انسر. نمبر 1 كله بقى مصحصح معايا كده ومركز. نمبر 1 seeing the road accident the motorist drove more carefully، ومديني اختيارات on without despite over. طبعا اعتقد كلكم عارفين الحل. on seeing the road accident اول ما شاف الحادث. نمبر 2 luckily لحسن الحظ when we arrived at the station we on the train were getting ولا got ولا had got ولا have got. اعتقد ان هنا في لحسن الحظ when we arrived لما وصلنا ركبنا كده القطر ولحقناه، يبقى انا محتاج اجيب ايه؟ simple يبقى got on the train. برافو. طب when the film started لما الفيلم started I realized it already saw am seeing had already seen have already seen. اعتقد when the film started لما الفيلم بدأ ادركت ان انا شاهدته من قبل، يبقى انا شاهدته الاول يبقى had already seen. يبقى past simple مع past ايه؟ perfect. she was exhausted because she 200 meters had swum swims swimming has swum. انتوا شايفين ايه؟ في past simple اهو. she was exhausted هي تعبت
تعبت بعد ايه؟ بعد ما سبحت الاول، يبقى في فيرست اكشن، يبقى الحل برافو. ها had swum. برافو عليكم. Yesterday I found the bag on the bus, so I it to the police station. Yesterday I found the bag. أنا لقيت bag. So I it to the police station. Was taking ولا took ولا had taken ولا have taken؟ طبعا have taken هنشيلها من دماغنا خالص لأنها present. Was taking ولا took ولا had taken؟ أنا لقيت وبعد كده طبعا خدت، فالحدثين تتابع أحداث، يبقى أنا هنا past simple past simple I took. برافو. Number 6. While I was wondering whether to buy the dress or not, someone space and bought it. أنا قاعد بفكر أشتري ولا ما اشتريش، اشتري ولا ما اشتريش، يبقى في لونج أكشن أهو، قاعد بفكر كتير وبتساءل. ف someone was coming ولا someone came ولا someone had come ولا comes؟ طبعا someone came في وسط اللونج اكشن بتاعي طبعا، يبقى someone came. برافو. Number 7. When I arrived the lesson, so I didn't find it easy to follow. أنا وصلت الدرس I didn't find it easy to follow. ما لقيتش سهولة في تتابع الدرس أو في متابعة الدرس، يبقى الدرس بدأ قبل ما أنا وصلت، يبقى have started ولا started ولا had started ولا had been starting. طبعا الفعل الأول اللي حدث past perfect، يبقى had started. ما ينفعش أقول had been starting لأن verb start ما ينفعش يستمر، في أفعال معناها ما يستمرش، ما ينفعش يجي في أزمنة مستمرة. تمام؟ يبقى had started. Number 8. When I had opened the window, I sat down and a cup of coffee. Having, had, have. طبعا I had. I was sorry to sell my car. هنا في past simple اهو. كنت زعلان ان انا لما بعت العربية. It since I was 15. في هنا since. برافو. تمام. am having, was having, have had. اللي حافظ هيشوف since هيقول have had. غلط. ليه؟ عشان النص الاولاني فيه past، فالباست عايز past. انا زعلت ان انا بعت العربيه. ليه؟ لان العربيه دي كانت معايا من قبل او من ساعه الكليه، او since I was 15، منذ ان كنت 15 سنه، يبقى I had it since I was 15. When I was a child I in المنصورة for 20 years. طيب when I was a child، هل أنا دلوقتي child؟ يبقى أنا محتاج past simple. برافو عليكم. I lived. When my brother was a schoolboy. على نفس فكرة when I was young. He a long distance to reach his school. طبعا محتاج past simple برضو. He walked. تمام. الجملة اللي بعدها having قلنا وراها PP. طيب having coldly she was upset. having met مين؟ having been met لا يمكن. طيب having been met بحطها في اعتباري طبعا. having meeting لا يمكن، يبقى أنا عايز passive having been met coldly she was upset اللي كان أصلها after she had been met coldly she was upset. برافو. hardly had Mona cooked the food when she محتاج فيه past perfect، يبقى أنا محتاج past simple الناحية التانية، يبقى إيه؟ had. no sooner في بداية الجملة اتفقنا، أنا سامعكم كلكم بتقولوا had، يبقى no sooner had I heard. برافو. how did you break your leg? I off a ladder when I was putting up the curtains. I was falling. I fell. I fall. I filled. طبعا how did you break ادي past simple اهو، يبقى انا I fell ماضي fall fell off a ladder. برافو. هنتست بقى yourself على الفوكاب بتاع اليونت. early black and white photos show people in new ولا old fashioned ولا stylish ولا modern؟ طبعا old fashioned clothes. the sun is at its strongest at الشمس بتكون في أقوى شيء ليها at night. غلط. evening morning midday
طبعا ميد داي منتصف النهار اللي هو الساعة 12 الظهر اللي الشمس بتكون قوية جدا فيه. My friend and I are going to enter a boxing. We hope to win. هل هي competition, composition, recognition, supervision؟ طبعا احنا دخلنا boxing competition مسابقة للملاكمة. midday is 12 in the day صح؟ but is 12 at night. طبعا ده ايه؟ midnight. برافو midnight. I sent an email with two برافو سامعكم with two attachments. اللي مذاكر هيقول الاختيار من قبل ما يبص عليهم attachments. To means to make a new product or idea successful. أنا حافظ. هل هي develop؟ هل divide؟ هل retire؟ هل involve؟ طبعا ده definition بتاع كلمة develop means to make a new product or idea successful. برافو علينا جميعا. مذاكرة كويسة. السؤال اللي بعديه. One of the first people to do something that others will continue is pioneer, engineer, journalist ولا chemist؟ طبعا ده تعريف كلمة pioneer. My father was a graduate المنصورة University. my father was a graduate in ولا from ولا of ولا of؟ طبعا of. طب بصوا الجملة اللي بعدها. My father graduated. أنا سامعكم برافو graduated from المنصورة University. هنسيب الجملتين كده دول قصاد بعض شايفينهم؟ My father was a graduate of لكن my father graduated from. أعتقد كده واضحة يا أولاد ومن الحاجات اللي بتيجي في الامتحانات كتير. My friends as well as my brother. اتفقنا ان as well as لما بتربط two subjects بناخد الفيرب على الفيرست subject. يبقى انا هنا بدور على my friends. My friends studies ولا studying ولا study ولا is studying؟ انا عايز الفيرب اللي matching مع my friends. يبقى my friends study Latin طبعا. حقي was one of the قلتوا pioneers of modern Egyptian literature طبعا. المقطم is one of the oldest زي السيدة زينب كده. اتفقنا انها السيدة زينب ايه؟ districts. كلمة district بمعنى منطقة او حي. After he my uncle intends to have a company on his own. طبعا reconciles ولا retreats ولا retires ولا retrains. طبعا after he retires verb بمعنى يتقاعد. بعد ما يتقاعد ويحال الى المعاش هيعمل شركة لنفسه. Wales discovers وكانت في امتحانات السنين اللي فاتت. Wales discovers him as one of the most famous scientists in the world. اكتشافات زويل constructed, established, erected, built. طبعا انا عايز اقول ان اكتشافات الدكتور زويل رحمة الله عليه جعلته as one of the most famous scientists in the world. يبقى الحل established. برافو عليكم. My publisher insists that I send everything as an email attachment. Email attachment. خلاص في حاجات كده بقت بديهية بالنسبة لنا. In Egypt it's the for women to get married in white. طبعا عندنا المرأة لما بتتزوج بتلبس أبيض والفستان الأبيض. يبقى it's the ايه؟ fact ولا custom ولا manner ولا habit؟ طبعا دي custom عادة بلد عندنا في مصر. He was so in today's English lesson he didn't understand word. He was أنا بوصف بني آدم كده. يبقى he was so confused ولا confusion ولا confused ولا confusing؟ طبعا he was confused يعني ما كانش فاهم. In today's English lesson. أعتقد أنتوا فاهمين. Is this lesson confusing? No, it's very clear. I'm a great in allowing people to make their own mistakes. طبعا I'm a great believer. I am a great believer. أنا مؤمن in allowing people to make their own mistakes. You must learn from your mistakes يا شباب. لازم تتعلم من الغلط بتاعك وتبقى بعد كده صح إن شاء الله. I have a great in allowing people to make their own mistakes. طبعا I have a great belief. بصوا برضو الجملتين دول. I am a great believer. أنا أكون
مؤمن. لكن I have أنا أملك أو أنا أمتلك belief إيمان. Question number 20. Writing his own novels. يحيى حقي translated French and Italian literature into Arabic. طبعا عندي as well as، عندي because of، عندي in addition، عندي in spite of. اللي قاري reading كويس جدا هيقول as well as بالإضافة إلى writing his own novels he translated. Okay. My daily كانت في امتحان السنة اللي قبل اللي فاتت. My daily routine begins when my alarm clock goes off at 6:30. My daily routine. صح؟ طب لو قلت weekly routine، النظام اليومي الثابت، النظام الأسبوعي الثابت. زويل is not just a Nobel Prize winner. زويل مش مجرد فائز لجائزة نوبل. He is ايه ولا ان in chemistry؟ طبعا he is investor ولا explorer ولا pioneer ولا politician؟ طبعا he was pioneer، رائد في مجال الكيمياء. As soon as I had finished the grammar. Okay. As soon as I had finished my story I the next one. شفناها في الليسننج الحلقة اللي فاتت. I started ولا would start ولا was starting ولا will start؟ طبعا as soon as I had finished my story I started the next one. برافو. خلي بالكم يا اولاد بقى ان جمله اللي تشوز باذن الله تعالى هتكون في الجرامر واضحه جدا. اهم حاجه انك تكون فاهم الباست تنسز اللي احنا شرحناها النهارده. عندي جزئيه من الجزئيات اللي عايزك تخلي بالك منها قوي. كتاب المدرسه امتحانك مش هيخرج منه، فلازم تكون مركز جدا في كتاب المدرسه. فعندي جزئيات في يونت 1 عايزك تخلي بالك منها معايا كده. Open your students book and work book مع بعضينا كده. تشوز على الجرامر. نمبر 1. I didn't answer the phone because I was praying ولا had prayed؟ اعتقد قلتها وانا بشرح الاسبوع اللي فات. I was praying. طيب. I the police after the accident. طيب. I telephoned ولا had telephoned the police after؟ طبعا I telephoned the police after I had seen the accident. By the time ندى arrived خلاص we were having ولا we had lunch؟ طبعا by the time past simple يبقى انا محتاج past perfect. برافو. we had lunch so there was nothing for her to eat. I just finished doing the exercise when my father returned home. يعني when my father returned home لما بابا وصل البيت. انا I have just finished ولا I had just finished؟ طبعا past simple يبقى انا محتاج معاه past perfect. I had just finished. while I playing لو ما فيش I تبقى playing صح؟ لو while ما فيش وراها subject اتفقنا ايه؟ يبقى ing. لكن while I was playing. while I was playing. برافو. طيب عندي choose the correct verb. I once the newspaper every day. Now I don't have time. انا دلوقتي مش عندي وقت. يبقى انا I once ايه؟ اعتقد انتوا بتقولوا من قبل ما نشوف الاختيارات. برافو. I used to read. أنا I used to read the newspaper every day. Now I don't have time. دلوقتي مش عندي وقت. طيب الجملة دي من الجمل اللي محتاجة تفكير وهدوء. As soon as we arrived at the station the first lesson had begun ولا began؟ احنا اتفقنا ان as soon as محتاجة هدوء ومحتاجة تركيز. ممكن يجي وراها past perfect وممكن يجي وراها past simple. فأنت محتاج تفهم as soon as we arrived بمجرد ما وصلنا المدرسة. the first lesson الحصة الأولى began. ليه؟ لأني اللي اتقال هنا إن إحنا بمجرد ما وصلنا الحصة بدأت. ما اتقالش مثلا إن إحنا وصلنا هنا متأخرين. عارف لو جيت قلت when we arrived at school late يبقى the first lesson برافو had begun. لكن هنا اللي بيقول as soon as we arrived at school بمجرد ما وصلنا المدرسة the first lesson began. طيب the film before I read the book يبقى أنا I had already seen the film before I read the book. What when I called you sounded very busy. What were you doing when I called you
What were you doing? هتقولي I was studying English, I was watching TV. My own computer for 3 years before anything went wrong with it. Before anything went wrong. يبقى في before past simple، يبقى أنا محتاج past perfect، يبقى أنا I had my own computer for 3 years. While she، حفظته خلاص. While she was doing، فهمنا قبل ما نكون حافظين. While she was doing her homework my sister was listening to music. وهنا two long actions زي ما انت شايف كده. While she was doing her homework my sister was listening to music. Match to make phrases using the new words 1, 2, 6. Send an email. attachment طبعا. Write poetry. Have a routine. Work for a publisher. Look old-fashioned. Bravo. Have lunch at ايه؟ midnight ولا midday؟ midday. برافو. ده exercise على الفوكاب علشان ابقى فاهم وحافظ كويس جدا. Use your dictionary to answer these questions. The noun is an attachment. What is the verb؟ ايه الفيرب من attachment؟ برافو. attach. The adjective is confused. What is the verb؟ الفيرب confuse. طب what is the noun؟ confusion. طيب confusing اتفقنا ان دي معناها مش مفهوم خلاص، لكن confused مش فاهم. The person is a publisher. What is the verb؟ publisher يبقى الفيرب publish ينشر. midday is 12 o'clock in the day. What is 12 o'clock at night؟ اتفقنا ان هو هيكون midnight. The noun is secretary. What is the adjective؟ الادجكتيف منها secretarial. أعمال السكرتارية أو السكرتاريال work مثلا. The verb is insist. كانت في امتحان السودان السنة اللي فاتت. Number 1 choose. الفيرب insist. What is the adjective؟ الادجكتيف insistent. يعني أنا I was insistent that my students get full mark إن شاء الله وربنا يكرمكم. What is the opposite of old fashioned؟ إيه العكس لكلمة old fashioned؟ طبعا fashionable أو modern زي ما أنتوا عارفين. I think إن احنا use your dictionary to complete these sentences with the correct form of the words in brackets. عايزين نستخدم الكلمات اللي موجودة in brackets ونحطها بالفورم correct form، الشكل المناسب ليها. يعني my sister loves the clothes and buys very fashion dresses. مش ينفع أقول fashion dresses، لازم أجيب منها الادجكتيف فتبقى fashionable dresses. Okay? His first job was lawyer. محامي. Is someone who produces books, newspapers or magazines. طبعا publish يبقى publisher الناشر. My parents give me of modern short stories of my birthday. يبقى give me a collect ولا collection؟ give me a collection طبعا. يحيى حقي was an important 20th century writer. My mother has that children learn best by playing games. يبقى my mother has a believer ولا has a belief؟ برافو. my mother has a belief. عندها إيمان إن children learn best by playing games. although Nawal has a space she is very good at sports. يبقى although Nawal has a disability she is very good at sports. It's okay. I think إن احنا بكده نكون عايزين نوصل للترانسليشن عن اليونت النهارده ونختم فيه. في اليونت 1 في ترانسليشن من انجلش لعربي وترانسليشن طبعا من عربي لانجلش. في translate into Arabic بيقول we all appreciate the profession of teaching because a good teacher builds a good citizen. لما نيجي نترجم من انجلش لعربي لازم نبدأ بالفعل يا اولاد زي ما انت عارف. فهبدأ اقول اننا او نحن جميعا نقدر مهنة التدريس. because a good teacher builds a good citizen لأن المعلم الجيد يبني مواطنا صالحا أو مواطنا جيدا. الجملة الثانية بتقول we should honor great writers and thinkers especially those who have published distinguished works. يجب علينا أن نكرم أو نجل الكتاب المفكرين العظماء خاصة أولئك الذين نشروا أعمالا مميزة. كلمة distinguished works
distinguished works يعني أعمال مميزة. Translate one sentence only into English. إن العمل الجماعي يقوي الروابط والقيم الإنسانية بين الناس. هبدأ أقول teamwork من عربي from Arabic to English. هبدأ الأول بالسبجكت بتاعي. إن العمل الجماعي هبدأ أقول teamwork يقوي الروابط والقيم الإنسانية بين الناس. strengthens human values and connections among people. among بالناس كتير لكن between طرفين اتنين، يبقى أنا عايز هنا among people. لابد أن نشجع الاستثمارات الأجنبية في مصر من أجل تحسين الاقتصاد المصري والقومي. We must encourage foreign investments in Egypt to improve our national economy. We must encourage يجب أن نشجع foreign investments in Egypt to improve our national economy. بكده يا شباب نكون احنا خلصنا خلاص يونت 1 وحلينا عليه. هنبدأ ننتقل بقى ان شاء الله على يونت 2 اللي هو عبد التواب يوسف، وهناخد الجرامر بتاعه النهارده اللي هو البريزنت بيرفكت. هنبدأ نفتكر مع بعض شكل البريزنت بيرفكت زي ما انتم عارفين اللي هو عبارة عن have or has plus pp. طيب البريزنت بيرفكت هو عبارة عن حدث تم امتى؟ معرفش تم امتى. يعني انا اقول I have watched the match امتى؟ ما ينفعش اقول امتى، لاني لو قلت امتى ما يبقاش present perfect. يبقى ايه اللي احنا شرحناه؟ يبقى past simple. اقول I watched the match yesterday لكن I have watched the match من غير ما اقول امتى. يبقى present perfect have or has plus pp. have مع I ويو we وthey، وhas مع he وشي وit، وطبعا بيجي وراهم البي بي اللي هو الباست participle للفيرب. طيب لما اجي اخش بعد كده الكي ووردز بتاعته علامات البريزنت بيرفكت، عندي already وعندي just وعندي yet وعندي ever whenever lately recently so far for since up till now this week this month this year. طيب الكلمات دي انا راجل فاهم مش حافظ. already مثلا من الكلمات اللي ممكن يكون ليها اماكن مختلفه. يعني اجي اقول we have already finished unit 18 اللي اتلغى من عندنا طبعا. اقول we have finished unit 18 already، يعني ممكن تيجي في الاول ممكن تيجي في الاخر اهو زي ما انت شايف. ممكن اقول لك have you finished your homework already. في هنا كلمه finished معلش. have you finished your homework already. you are very fast. فانا جبت already هنا يا اولاد في الكويستشن. ليه؟ عشان اعبر عن تعجب. have you finished cooking have you finished cooking already. you are very fast. ده انت سريعه قوي، انت خلصتي فعلا بالفعل. فاوريدي ممكن تيجي زي ما انت شايف كده في الثلاث حالات دول. عندي كلمه just اللي بتساوي a moment ago زي have just arrived اللي هي زي arrived a moment ago. تمام. عندي yet طبعا بتيجي في الاخر في الجمله النيجاتيف وفي الكويستشن. have you finished your homework yet. I haven't finished my homework yet. عندي بعد كده طبعا ever. في ناس تقول ever بتيجي في السؤال. it's okay ماشي انا معاك. have you ever been here before. have you ever been here before. have you ever seen. طيب اوكي انا بجيب ever في الكويستشن. ممكن اجي اقول لك ايه بقى؟ nothing like this has ever happened to me before. nothing like this has ever happened to me before. كانت في امتحان السنة اللي فاتت أول جملة في الدور الثاني على فكرة. It's the first time I have ever seen him. أول مرة أشوف هذا الشخص. It's the first time I have ever seen him. طيب محمد صلاح is the most skillful player I have ever seen. يبقى دي كل استخدامات ever في الجملة بالشكل اللي انت شايفه. never طبعا في النيجاتيف I have never seen a crocodile. بس وارد ان انا اشوف كروكودايل في يوم من الايام. I have never eaten sushi مثلا، بس انا وارد ان انا اكل سوشي في يوم من الايام. lately و recently الاثنين بمعنى مؤخرا او حديثا. طبعا في النيجاتيف بقول lately I haven't seen her lately. لكن في الكويستشن وفي البوزيتيف ينفع اشتغل بالاثنين. اقول they have visited me recently او lately. have you seen her lately او recently. الاثنين صح، لكن النيجاتيف بتبقى lately. طيب فور يا اولاد. فور بيجي وراها a period of time مدة الحدث. فور لازم يجي وراها مدة الحدث. مدة الحدث دي اللي هي ايه بقى؟ days weeks
hours month، وبالتالي اقول لك for hours days weeks months years for a long time for the last اي حاجه for the last week for the last month for ages. دي كده كلمه for. طب since بقى بيجي وراها ايه؟ since بيجي وراها starting point of time. starting point of time يعني بدايه الحدث. بعرف بدايته امتى لكن عمري ما اعرف نهايته امتى، لان البريزنت بيرفكت لا يمكن اعرف انتهى امتى. لو عرفت ما يبقاش بريزنت بيرفكت، يبقى past simple زي ما اتفقنا. يبقى since بيجي وراها بدايه الحدث، يعني اقول لك since 3 o'clock since Monday since April since 2005 since last week، لكن for the last week. تمام. since ممكن اجيب وراها past simple since then. في حته من الحتت المهمه جدا اللي عايزك تركز فيها طبعا، وفي كتاب المدرسه موجوده كتير. لما اجي اقول he has been to أسوان معناها ان هو he went to أسوان and came back. he visited أسوان and came back. راح أسوان ورجع، يبقى هو دلوقتي مش في أسوان. لكن لما اجي اقول he has gone to أسوان معناها ان he is فين؟ at أسوان. هو دلوقتي موجود في أسوان. فبقى has been او have been راح ورجع، لكن have gone او has gone راح ولسه موجود في المكان اللي هو بيتكلم عنه في الجمله. خلي بالك بقى معايا، في حاجه من الحاجات اللي بتيجي في التنس دوت بشكل قوي جدا، اللي هي تقول لك it's او it's been اي مده since past simple. يعني اقول لك بقالي اسبوع ما شفتكش، فانا اقول لك it's been a week since I saw you. اقول لك بقالي شهر ما لعبتش كوره مثلا، اقول لك it's been a month since I played. يبقى انا عندي قاعده من القواعد المهمه جدا اللي خلي بالك منها. it's been a long time since past simple. it's been ages since past simple. it's been 3 weeks 3 months 3 years since past simple. بص على الاكزامبل عندي اهو. it's been a long time since I met my friends. خلي بالكم بقى من حاجه مهمه جدا. since بيجي وراها دايما past simple زي ما اتفقنا وقلنا. اوكي، احنا قلنا it's been a long time since past simple. طيب since لما بجيب وراها past simple اكيد احنا متفقين ان since معاها have وhas والبي بي. يبقى انا عندي عشان اجمع الهاف والهاز والبي بي مع الباست سمبل، هو مين اللي يجمعهم؟ since. يبقى انا علشان اقول present perfect مع past simple اللي يجمعهم since. يعني انا present perfect او present perfect continuous كمان خلي بالك مع الباست سمبل في وجود since. example اهو والتاني I have played tennis since I was 10. I have been working. I have been working since I have been working as an English teacher since I graduated in 1999. يبقى يا شباب اللي يجمع الهاف والهاز على الباست سمبل since يا مستر زي ما انت شايف وانت بترد عليا. برافو عليك. تمام. طيب عايزين ناخد فكره عن الباسيف بتاع البريزنت بيرفكت. have او has been والبي بي. for example he has invited me يبقى انا I have been invited. I have been invited to the party. لو جيت قلت they have been cleaning the house for 2 hours. the house has been cleaned for 2 hours. تمام. في حاجه اسمها since then. since then يجي وراها have وhas والبي بي. since لوحدها يجي وراها past simple، لكن since then يجي وراها have or has والبي بي. present perfect يعني I saw my friend 3 hours ago. I saw my friend 3 hours ago. since then منذ ذلك الحين then عايدة على 2 hours ago. I haven't seen him. ودي من الجزئيات المهمة. هناخد فكرة بسيطة كده عن البريزنت بيرفكت كونتينيوس برضو اللي هو have أو has been verb plus ing. He has been learning English for 30 years now. أنا عندي هنا for 30 years now. طالما عندي for مع now يبقى أنا محتاج present perfect continuous اللي هو have أو has been ing. ده بنشتغل بيه يا أولاد زي ما أنتوا عارفين لما يكون الحدث تم وما زال مستمر. الكي ووردز بتاعته عندي كلمة for مع now وعندي كلمة all وعندي كلمة since. examples هي تانية. She has been cooking for 2 hours now. They have been living in London since 1996 and they are still living there. في برضه since زي ما اتفقنا بتجمع ايه مع ايه؟ present perfect continuous مع past simple او present perfect بس مع past simple. وبالتالي مين يجمع الهاف والهاز على الباست سمبل؟ اتفقنا مع بعض خلاص
since هي اللي تجمعهم، وبالتالي I have been working as an English teacher since I graduated in 1999. وبكده عايزين نبدأ نحل على ال present perfect. Number 1. We in Cairo for 20 years are living ولا lived ولا have lived ولا live. أنا هنا في الجملة شايف for يبقى have lived. أوكي؟ هاني me since last Friday يبقى هاني في since أهو hasn't called doesn't call didn't call hadn't called. هاني هنا وفي since يبقى إيه؟ hasn't called. برافو. Number 3. I to be an engineer since 2001. I wanted ولا I have wanted ولا I want ولا had wanted. طبعا في since يبقى أنا I have wanted. طيب since I اتفقنا إن since وراها إيه؟ since I the job 2 years ago I have had important people from all over the world. يبقى since I started. since I started لأن أنا شفت الفيرب خلاص start يبقى أنا عايز past simple يبقى since I started. أوكي؟ since وراها إيه زي ما اتفقنا؟ past simple. ومين يجمع الهاف والهاز على الباست simple؟ since زي ما اتفقنا. أوكي؟ طيب علي is my best friend. I him since we met in 2008. في since أهو يبقى knew ولا have known ولا will know ولا know. طبعا have known. خلي بالك have known أفعال معرفة ما ينفعش أقول have been knowing. أوكي؟ أفعال الحب والكراهية والحواس والإدراك والامتلاك والمعرفة ما ينفعش نشتغل بيها في أزمنة continuous في أزمنة مستمرة. فأنا أقول I have known you since a long time ولسه عارفك لأن ما ينفعش أقول I have been knowing. لما أجي أقول لك I have had a mobile for a long time ما ينفعش أقول I have been having. مش حاجة اسمها have been having. لا I have had a mobile for 10 years now. أدي for معناه أهو بس قلت إيه؟ I have had عشان ما ينفعش أقول I have been having. Number 6. طبعا الحل هنا في number 5 have known. So far اللي جاية في النماذج الاسترشادية so far he لازم have أو has والبي لازم have أو has. يبقى so far he has been learning English for 7 years. This is the most interesting film. أعتقد أنت جاوبت. I had ever seen I had never seen I have ever seen I have been seen. يبقى this is the most interesting film. طالما عندي superlative عندي صيغة تفضيل زي ما قلنا مو صلاح is the most skillful player I have ever seen. يبقى أنا هنا this is the most interesting film I have ever seen. الجملة number 8. No one has come to see us since we. since بيجي وراه إيه؟ past simple. برافو. يبقى since we bought. Number 9. They haven't been beaten 2016. دي مدة زمنية ولا بداية الحدث؟ طبعا دي بداية الحدث يبقى for لا يمكن. already since just طبعا since 2016. لما نروح على number 10. He has worked in this company for 5 years. برافو. احنا بنحل من قبل ما نشوف عشان احنا فهمنا. I haven't eaten shrimps. I visited Alexandria. يبقى أنا عندي ago ولا عندي for ولا عندي when ولا عندي since. الجملة فيها present perfect مع past simple واللي يجمع الاثنين زي ما اتفقنا since. يبقى أنا I haven't eaten shrimps since I visited Alex. It's a long time. I last saw him. يبقى it's a long time since I last saw him. It's a long time since. It's been ages. It's been a long time. It's 2 hours. It's أي مدة يا أولاد. since وبعدين الباست simple بتيجي كتير قوي في الامتحانات. يبقى it's a long time since I last saw him. Number 13. They have gone shopping. They have since. They have yet. They have ever. They have already. أعتقد they have already gone shopping لأن already مكانها هنا ودي من الأماكن اللي بتيجي فيها already. Have you been to London? Have you just? Have you since? Have you ever? Have you never? طبعا have you ever بتاعت الquestion ever. Number 15. The train has not left the station. أنا سمعتكم. Just, yet, already,
never. The train has not left the station yet. Yet. برافو. You can take it. You can take it عشان I have already finished it. I have already finished it. They to their farm. They are at home now. هم فين دلوقتي؟ They are at home. وفي الجملة الأولانية هو بيقول to their farm. يبقى هم راحوا ورجعوا وقاعدين في البيت. يبقى they have been ولا have gone؟ سمعوني كده. have ايه؟ have been. برافو. They have been. We last saw تامر when. في when هنا في ايه؟ when وقبلها past simple. يبقى we last saw تامر when we him at Ram's wedding party. يبقى انا بتكلم في two actions في past simple هنا. يبقى we last saw تامر when we met. when we met. طيب it's 6 months since انا سامعكم past simple. I had visited ولا visit ولا would visit ولا visited الأقصر طبعا. In the last 2 hours my lessons. In the last 2 hours. في ناس هنا بتشوف كلمة last تفتكر ان ده past simple. لا انا بقول لك in the last 2 hours. انا لسه كده قاعد في الساعتين الأخرى اللي فايتين دول. يبقى انا لسه بتكلم في الحدث. في الساعتين اللي فاتوا دول يا جماعة أنا كنت بعمل إيه؟ أنا كنت براجع لغاية دلوقتي أعتقد شغال. يبقى أنا I had revised my lessons ولا I have revised my lessons ولا I revised ولا revised. I think إن دي من علامات ال present perfect وجاية في النماذج الاسترشادية يا أولاد السنة دي. In the last 2 hours, in the last 2 years, in the last أي مدة أي period برضو كده. يبقى أنا محتاج present perfect. يبقى have والبي أو have أو has اللي هو هنا I have revised my lessons. So far اتفقنا إن so far برضو من كلمات إيه؟ present perfect. Many schools in rural and urban areas. طيب many schools مدارس كثيرة. المدارس عايز تقول إنها بنت ولا بنيت؟ هقول طبعا بنيت. يبقى ده active ولا passive؟ طبعا passive. طب في زمن إيه؟ present perfect. يبقى many schools have been built in rural and urban areas. المناطق الحضرية والمناطق الريفية. وبرضو دي في النماذج الاسترشادية اللي نازلة السنة دي. تمام؟ عايزين ناخد جمل تشوز على الفوكاب بتاع يونت 2. عبد التواب يوسف. sport is run by several regional equipment ولا games ولا instrument ولا associations. طبعا عندي associations بمعنى جمعية أو منظمة أو مؤسسة. most financial recommend that you don't borrow money to credit أو on credit cards. هل expires ولا experts ولا explorers ولا architects؟ most financial expert. financial experts يعني خبراء المالية. number 24 it's important to try to look at a job interview. لما يكون عندك interview لشغل لازم to look confident. برافو. look confident يعني تكون واثق من نفسك. Ram's father is a professor in physics and often at the university. طبعا often ايه؟ بيدي في ايه في الجامعة؟ اكيد بيدي محاضرات في الجامعة. يبقى often lectures at the university يحاضر في الجامعة. 26 I a newspaper since yesterday. في هنا نقطة جرامر مهمة جدا. أنا عندي since وعندي yesterday. في ناس تقول لي أشتغل على since ولا أشتغل على yesterday؟ لا تشتغل على since طبعا. لما بتشوف since وراها كده بداية الحدث. أنا اديتك البداية ما اديتلكش النهاية. since yesterday يبقى أنا محتاج present perfect. يبقى أنا I hasn't لا يمكن I don't read I aren't read ولا haven't read. طبعا I haven't read a newspaper since yesterday. She a new mobile phone recently يعني مؤخرا من كلمات ال present perfect. يبقى أنا محتاج إيه؟ has bought. تمام؟ لما نيجي على الجملة اللي قصادنا دي she لا 28 sorry local people complained that the new office building would the view of the city. هل would mend ولا repair ولا spoil ولا fix
طبعا spoil the view. spoil بمعنى يتلف المنظر او يخلي الشكل مش كويس. وعندنا كلمه spoil في يونت 2 مع بتواب يوسف زي ما انتم عارفين بمعنى يدلع. اوكي. she has been working at the hospital since وراها ايه؟ past simple since she left school. اوكي. she since 10 o'clock this morning. نفس الكلام اهو، عندي this morning وعندي since، يبقى انا هلعب على since عشان ده present perfect. يبقى she has sunbathed. she has sunbathed. I'm alone in the house. أنا alone، أنا لوحدي. عارفين فيلم هوم ألون؟ أنا هوم ألون أهو. يبقى my parents on holiday. يبقى my parents موجودين ولا هم في أجازة؟ مش أنا هوم ألون؟ يبقى my parents have gone on holiday. تمام؟ she to London now. she is in Cairo. هي في كايرو دلوقتي. يبقى she has سامعكم has been to London. we since we were at the conference. since يبقى we haven't met. 34 we the exercise. what should we do now؟ احنا خلصنا الاكسرسايز. هل انا قلت خلصنا امتى؟ ما قلتش. يبقى we have finished the exercise. what should we do now؟ اخر جملة عندي we have been on holiday since ولا ago ولا then ولا for a week. هنا week دي مدة زمنية. مدة زمنية. يبقى we have been on holiday for a week. اعتقد بكده نكون احنا عملنا ريفيجن على يونت 1 وعلى يونت 2. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. ربنا يكرمكم. عايزين نحل كتير على الكلام دوت، واشوفكم على خير الحلقة القادمة ان شاء الله. see you